Why is it dangerous to leave your rear fog lights on when they are not needed? لماذا من الخطير أن تترك أضواء الضباب الأمامية تعمل عند عدم الحاجة إليها؟ They may be confused with brake lights لأنها قد تتراكب مع أضواء المكابح. What will happen if you hold the clutch pedal down or roll in neutral for too long؟ ماذا سيحدث إذا أمسكت بمقبض الدواسة للأسفل أو دورتها في تحايد لمدة طويلة؟ It will reduce your control. سوف يقلل ذلك من سيطرتك. Why is it bad technique to coast while driving? Downhill. ما الضرر السيء لتقنية الهبوط بفعل الجاذبية عند القيادة إلى أسفل التلة؟ The vehicle will gain speed. سوف تزداد سرعة السيارة. Why is traveling in neutral for long distances known as coasting wrong؟ لماذا السفر في تحايد لمسافات طويلة يعرف بالهبوط الخاطئ؟ There will not be any engine braking. لن يكون هناك أي كبح للمحرك. When must you use dipped headlights during the day؟ متى يتوجب عليك استخدام الأضواء الأمامية الخافتة خلال النهار؟ In poor visibility في الرؤية الضعيفة. Number 8. Motorway rules. قواعد الطريق السريع. What should you do when you are joining a motorway؟ ما الذي يجب عليك القيام به عندما تنضم إلى طريق سريع؟ Give away traffic already on the motorway. استغني عن المرور على الطريق السريع. What's the national speed limit on motorways for cars and motorcyclists؟ ما الحد السرعة القانوني على الطريق السريعة بالنسبة للسيارات والدراجات النارية؟ 70 mile per hour. 70 ميل في الساعة. Which vehicles should use the left-hand lane on the 3-lane motorway؟ ما السيارات التي يجب أن تستخدم الطريق الذي على جهة اليسار؟ على الطريق سريع ثلاثي الجانب. Any vehicle. أي سيارة. Which of these isn't allowed to travel in the right-hand lane of a 3-lane motorway؟ أي واحدة من هذه لا يسمح أن تسير بالطريق الذي في جهة اليمين لطريق سريع ثلاثي الجانب. A vehicle towing a trailer. سيارة تقوم بسحب مقطورة. You break down on the motorway. You need to call for help. Why might it be better to use an emergency roadside telephone rather than a mobile؟ عندما تتعطل سيارتك على طريق سريع وتحتاج الاتصال لطلب المساعدة، لماذا من الأفضل استخدام هاتف الطوارئ الذي على جانب الطريق بدلاً من الهاتف المحمول؟ It allows easy location by the emergency services. لأنها توفر سهولة في الوصول للموقع من قبل خدمات الطوارئ. You have had a breakdown on the hard shoulder of a motorway. When the problem has been fixed, how should you rejoin the main carriageway؟ عندما تتعطل سيارتك في حالة طارئة على طريق سريع وتم إصلاح العطل، كيف يجب أن تعود بالانضمام إلى طريق رئيسي؟ Gain speed on the hard shoulder before moving out onto
the carriageway. زد السرعة بقوة قبل سيرك إلى داخل الطريق. You are traveling along a motorway. Where would you find a crawler or climbing lane? عند سفرك على طريق سريع، أين ستجد زحافة أو ممر تسلق؟ On a steep gradient، على منحدر حاد. On which part of a motorway are amber reflective suits found؟ على أي جزء من الطريق السريع تتواجد الأزرار الصفراء الانعكاسية between the central reservation and the carriageway، بين المسافة المركزية وطريق النقل. What color are the reflective studs between a motorway and its slip road؟ ما هو اللون الأزرار العاكسة بين الطريق السريع وطريقه الزلق؟ Green، أخضر. You are broken down on a motorway. In which direction should you walk to find the nearest emergency telephone؟ عندما تتعطل سيارتك على طريق سريع، ما الاتجاه الذي يجب أن تسير إليه لإيجاد أقرب هاتف طوارئ؟ In the direction shown on the marker posts. في الاتجاه الموضح على أعمدة العلامات. You are joining in a motorway. Why is it important to make a full use on the slip road؟ عند انضمامك للسير على طريق سريع، لماذا من الضروري الاستفادة الكاملة على الطريق الزلق؟ To build up a speed similar to traffic on the motorway. لبناء سرعة مماثلة لحركة المرور على الطريق السريع. How would you use the emergency telephone on a motorway؟ كيف تستخدم هاتف الطوارئ على الطريق السريع؟ Face the oncoming traffic، متوجها لحركة المرور القادمة. You are on a motorway. What color are the reflective studs on the left of the carriageway؟ عندما تسير على طريق سريع، ما لون الأزرار العاكسة على الجهة اليمين لطريق النقل؟ Red، لون الأحمر. On a three-lane motorway, which lane should you normally use؟ على أي طريق سريع؟ على طريق سريع ثلاثي الجانب، ما الطريق الذي عليك استخدامه عادة؟ Left، اليسار. What should you do when going through a contra-flow system on a motorway؟ ماذا يجب عليك أن تفعل عندما تسير بنظام التدفق العكسي على طريق سريع؟ Keep a good distance from the vehicle ahead. ابقى على مسافة بعد جيدة من السيارة التي أمامك. You are on three-lane motorway. There are red reflective studs on your left and white ones on your right. Which lane are you in؟ عندما تسير على طريق سريع ثلاثي الجانب، وهناك أزرار انعكاسية حمراء على يسارك وبيضاء على يمينك، في أي جانب أنت؟ In the left hand lane، في الجانب الأيسر. You are approaching red work on a motorway. What should you do؟ عند اقترابك من أعمال طرق على طريق سريع، ماذا عليك أن تفعل؟ Obey all speed limits. طاوع كل حدود السرعة. Which vehicles are prohibited from using the motorway؟
ما المركبات الممنوعة من استخدام الطريق السريع؟ Powered mobility scooters السكوتر المتنقل بالطاقة. What should you do when driving or riding along a motorway? ماذا عليك أن تفعل عند القيادة على طريق سريع؟ Look much further ahead than you would on other roads. انظر للأمام أكثر مما تفعله على الطرق الأخرى. What should you do immediately after joining a motorway? ما الذي يجب أن تفعله مباشرة عند انضمامك لطريق سريع؟ Keep in the left hand lane. ابقى على جهة اليسار للطريق. What's the right hand lane used for on a 3-lane motorway? لماذا تستخدم جهة اليمين للطريق السريع ثلاثي الجانب for overtaking للاجتياز؟ What should you use the hard shoulder of a motorway? لماذا عليك استخدام جانب الطوارئ للطريق السريع for stopping in an emergency للتوقف في حالة طوارئ. You are in the right-handed lane of a 3-lane motorway. What do these overhead signs mean? عندما تسير في جهة اليمين لطريق سريع ثلاثي الجانب، ماذا تعني هذه الأشياء العلوية؟ Move to the left and reduce your speed to 50 miles per hour. سر لليسار وخفف السرعة إلى 50 ميل في الساعة. When are you allowed to stop on a motorway? متى يسمح لك التوقف على الطريق السريع؟ عندما يشار إليك أن تقوم بذلك عن طريق إشارات مضيئة. When you are traveling in the left-hand lane of a 3-lane motorway, how should you react to traffic joining from a slip road? عندما تسير على جهة اليسار لطريق سريع ثلاثي الجانب، كيف يجب عليك التجاوب مع حركة مرور تنضم من طريق زلق؟ Move to another lane. انتقل إلى جانب آخر. What basic rule applies when you are using a motorway? ما القاعدة الأساسية التي تنطبق عند استخدامك للطريق السريع؟ Keep to the left hand lane unless overtaken. ابقى في جهة اليسار إلا في حالة الاجتياز. You are traveling along a motorway. When are you allowed to overtake on the left? عندما تسير على طريق سريع، متى يسمح لك بالاجتياز على جهة اليسار؟ When in queues and traffic to your right is moving more slowly than you are. عندما تسير صفوف وحركة المرور التي في جهة اليمين ببطء أكثر مما أنت عليه. On a motorway, what is an emergency refuge used for? على طريق سريع، لماذا يستخدم اللجوء للطوارئ؟ In cases of emergency or
break down في حالة الطوارئ أو الأعطال. Traffic officers operate on motorways and some primary routes in England. What are they authorized to do? بما يوكل شرطة المرور الذين يعملون على الطرق السريعة وبعض الطرق البدائية في إنجلترا. Stop and direct anyone on a motorway. توقيف وتوجيه أي أحد على الطريق السريع. You are on a motorway. A red cross is displayed above the hard shoulder. What does this mean? عندما تسير على طريق سريع وتم تشغيل صليب أحمر على جانب الطوارئ، ماذا يعني ذلك؟ You should not travel in this lane. أي لا يجب عليك السير في هذا الجانب. You are on a smart motorway. A mandatory speed limit is displayed above the hard shoulder. What does this mean? عندما تسير على طريق سريع ذكي ويشغل حد السرعة الإلزامي فوق جانب طريق الطوارئ، ماذا يعني ذلك؟ The hard shoulder can be used as a running lane. أي أنه يمكن استخدام جانب الطريق الطوارئ كممر للهروب. What is the aim of smart motorway? ما الهدف من الطريق السريع الذكي؟ To reduce congestion. للتقليل من الازدحام المرور. You are using a smart motorway. What happens when it is operating? عند استخدامك لطريق سريع ذكي، ماذا يحدث عندما يعمل؟ You must obey the speed limits shown. عليك طاعة حدود السرعة الموضحة.